6:15 and it's already 5:50. Hashtag team madali. Much later. So, akala ko talaga darating kami 11:30. Nagulat ako dun sa watch ko, 10:30 pa lang. Hours later. Eventually. Sophie! Sarap? Sarap? Ikaw ah, buong araw ka tulog ah. May energy na nga siya ngayon eh. Babe ka lang. Kita niya yung food. Wi-Fi na tayo. Hi! Konnichiwa. Konnichiwa ba rito, Deng? Hindi ko na alam. Ko din alam eh, no? So, hahanap kami ngayon ng kakainan. Day 1! Or more like night 1. Sobrang lamig. Baka build up lang feeling na. Ganda na taxi nila oh. Ano kasi ng motor? Ay, napang nagkukulit na. Sarap. So, we found this restaurant place na sobrang interesting kasi instead of ordering dun sa counter, meron silang vending machine or like vendo machine kung saan. Kung nandun yung menu, input mo lang kung ano yung kakainin mo and you'll pay by bills or by coins. So, kumusta naman yung kinain yung food? Masarap siya. Masarap. Masarap. Sobrang sarap, no? Tsaka yung kimchi. Actually, yung pinang nagustuhan ko yung kimchi. Kasi isang kimchi piece pa lang, talagang sobrang malasa na siya. Hi! Say hi to the vlog! So, we're now here in Rocks. It's a department store. So, yung mga shops, open silang lahat. Hello! Kasama tayo sa groceries! Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, instead of sending flowers, come back to me, and hold me in your arms. Look at that. Meron silang Coca-Cola Peach.
And, ano ba Ito ito? ka malaki. Ang dami. Dr. Pepper. Dr. Pepper na malaki. Para sa mga kaibigan kong adik na adik sa milk tea. Meron silang napakalaking milk tea dito. 148 yen. This is... This is 1 liter of milk tea for 148 yen. Yay! Tapos na kami mag-groceries! Success! So, dito mo makikita kung gaano ka-disiplinado yung mga Hapon. Kasi, sila mismo yung nagpapak ng sarili nilang grocery. May trust na rin na wala silang nanakawin, ganyan. 1 hour later! How to make a bed. Step 1, ilagay daw yung sheet. Ito yun, yung white sheet. Anyway, meron silang manual. How to make a bed. The first layer would be the mattress, tapos sheet, pillow, sheet, and the blanket. So, lahat yata ng nandito sa Japan ay merong manual. So, ito, pati ang paggawa ng bed, may manual din. Next step, pillow. Next step, another sheet. Last, blanket. A few moments later.